Ага. Да, чего? Ну, вот это. Ну, ладно, хорошо. Угу. То есть он... Теперь все видно, да? Угу. Хорошо, отлично. So today we shall discuss the conjugacy classes of semi-simple elements and try to understand that the orbits are closed of the orbits of semi-simple elements. And for this we shall need the tangent spaces and how we can calculate the dimension of the tangent spaces. So conjugation classes of semi-simple elements. So we have so far we have discussed the following. So if you have the semi-simple element S, then it is of course S was some element in the group, and here we had some. So we can put it G, and actually, so S we claimed that S normalizes H, which is subgroup of G. And this allows us to consider, so actually we were interested in the orbits itself of the semi-simple element, but it is more convenient to consider the element of this form, so that first of all, the dimension of this object is just dimension of the orbit of so I shall write it down like interior automorphism of S, so this orbit. And yeah, so the dimension of, and this is just the orbit of the semi-simple element. Yeah. And you see that if S normalizes H, then, of course, if you write down this element for H, yeah, so where H belongs to H, then this part will be inside H, so this is a subset of H. So subset of H. And what is important about this set, so it is convenient. So first of all, it has a unit inside it, and it is convenient to calculate the differential. So just note that just here you have the map from G to G. And so let us put phi to be precisely this map. Gamma, so we can call it gamma S. Yeah? So gamma S is this map. And I claim that, so this can be viewed as the following. So this can be viewed as the map from, so you can look at G mod G. Yeah, so you can just, of course, take G, embed it into G times G by writing down S, fixed S, and then you can do the following. So on one factor, you can write down this adjoint action. Yeah, so you are writing down the map to G times G. So G times adjoint action.
And then you can write down the multiplication map. So second arrow inverse and adjoint. Yeah? Second arrow isomorphism, you stated? Yes, isomorphism from G to this one. Huh? Like second arrow, morphism from product to product. Yes, this is morphism from product to product. I mean, the pair SG maps to G S G inverse S inverse. So okay, maybe it creates something. So it preserves group product, for example. Нет, ну тут как бы ну это не автоморфизм, это антиавтоморфизм. Yes. Ну как бы он наоборот. А слева Ну а слева нормально, ну как бы. И что это за стрелка? Отображение. Ну, многообразие. Yeah, so this is a map of varieties. Yeah? And here you are taking the product. So you are taking the product from G times G to G, and you get this answer. So first part is to understand that, how to write, so if you have multiplication map, how to write down the differential of this map. Yeah? So this corresponding the tangent space. And here you have this map which is a joint action. Yeah? So this is a joint action on S of S on G. Yeah? So on the element G. Yeah? So this is a joint action. So this is putting inverse element, so that maps G to the element G to G inverse. And then applying a joint action. So plus a joint action of S. So I want to calculate the differential of this gamma S that maps G to G. Yeah? So so our aim is, so why I'm stating this as a composition of the maps. So I want to write down this as the map from G to G. And here you have to first understand that the group structure of, so the product of on group corresponding to the just addition on the Lie algebra. In order to understand this, you have to understand what is the inverse map. And so you take f, the function, and write down mu star of f. So then mu star of f, what it is? It is just, so taking this, here you are taking two elements, and here you are mapping them to the product, so to mu of xy, so just I'm writing down it as a product. So if you write down for just what is the pullback, it is just saying the following. So you have to take x and y, substitute the image of mu to f. Yeah, so this is, so for this it is the element of the tensor product. Yeah, because the functions on the product correspond to the tensor product over K. And if you are writing down mu star of f of the pair of points, now this should be evaluated as the pair of points. It is just f evaluating at mu xy formally. And this is, so we write it down just writing down as a product. And this should be written as the sum of the functions on the factors. Yeah?
Moreover, what you know about this, moreover, just if you are writing down the functions on each factor, each function is evaluated on its own variable, yeah? So on its own x, and this is evaluated at y. So if you notice that if you put so if you put y equal to identity, so these functions have some, so this is a specific collection of functions just written in terms of x and y. So for example, this can be viewed as how, so just let me write it as an exercise. Calculate this for GLV. Yeah, so calculate this decomposition for GLV. So this means that x and y are matrices. So gi, fi are functions on the matrices. So and for f you can put to be matrix elements. Yeah. So for f equal to some matrix element. And this so this is just if you take here the matrix element, actually it is the way you are writing down. So I shall give you the answer, but it will be easy to prove it. So this is by definition, actually, almost by definition, that you are just writing down this element, how it should be written in the product of these two elements. Yeah? So x and y are precisely points corresponding to matrices. So you have to write down Cij in terms of the corresponding coordinates, so as the functions of this should be written like this. So so notice that if you have this kind of equality, you have additional obvious relations here. Yeah, so that are valid for any group. So for example, if y is equal to 1, then you are writing down fx equal to, so it doesn't change anything. Yeah, so this is just fx if you put the unit element. So you are writing down fi of x times gi evaluated at e. Yeah? And f of y, if you is just the same, but fi of identity, that you are multiplying gi times e. And then you have to notice that, now you have to notice the following, the following thing, that if you now differentiate, so you can write down this equality and use this kind of equality to differentiate. But if you have two tangent vectors, xi and eta corresponding to derivative in its own component, if you apply it to f of x, y, yeah, so then you are applying this each guy. So what you have to do? You have to apply the corresponding derivation, yeah, so of the vector field, then substitute the unit inside the function. But if you are applying, you can think of these two vectors. Yeah, so you can think that how they are applied. Yeah, so that this is a sum of application of xi to this factor, and so applying xi to f of x, y, and this is plus applying eta. Yeah, this is just so the xi and eta are derivatives in its own component. Maybe you No, yeah. want to write psi applied to f of x and then e. Yes, I mean, so yeah, so formally I want to decompose it like this. Yeah, so xi 0 and 0, yeah,
eta. And saying that you are, so to this product. This is just a linearity of... Yes, this is just a linearity of the tangent space for G. So for the product of varieties. Yeah? Just linearity of tangent space. Yes, it is. Yeah. So, but for the product, you have two factors. Yes. I mean, yeah, it is a linearity of any tangent space, but you can decompose this as xi times 0 plus 0 times xi. And then if you if you have, now you can use this specific relation, and if you differentiate via only one factor, so then you differentiate only with respect to, and in the end of the day, you have to substitute the value at e times e. So if you are substituting first factor to this, this part to this one, so you differentiate only xi of fi, and you are multiplying it by gi times identity. Yeah? And here you are writing down the same thing, but you are just doing it with eta. Yeah? So fi of x times so fi of e times gi of x, where you apply xi. And you notice that simply, yeah, so this is the same as just using, notice that it is just a second. Yeah, so что? Xi, yes, so this is just the pair of elements. Yeah. So. Okay. So I want to yeah. So I want to compare is the with the following. I just I want to notice that this is just taking so from the viewpoint of application of derivation, it is just applying xi plus eta, so it is the same as applying xi plus eta as derivatives to the function of f of the pullback of mu. It shouldn't be true, because our iteration should give different results if we меняем местами xi и eta. Нет, почему? У вас как раз сумма должна быть. Ну, то есть... Могли быть эти частные производные наши. Не, ну в смысле, ну как... Нулю, а это не равно нулю. Не, ну как бы тем не менее там утверждается, что ну вот это, несмотря на то, что μ само не коммутативно, само отображение коммутативно. Сейчас. Ну, как бы на уровне алгебры Ли. У μ там звездочка сверху
ну, то есть, ну, как бы, то есть утверждается следующее, что, ну, в смысле, что как пишется, so how to write down, yeah, so if you have x times y, phi, yeah, so how to write down the derivation is yeah, so how to write down the differential, yeah, so if you want to have Never mind, I thought to have f of x, запятая, у нас там сразу нет, а тут f от xy. То есть нет, а тут f от тут, да, ну в смысле, что вот это μ со звездочкой от f от xy. Да? Ну, в смысле, μ со звездочкой от f от xy, к которому применяется кси и это. Да? Утверждение в том, что можно их сложить как бы оба внутри векторного пространства d и g и применять. Да, утверждение в том, что поскольку мы сумели раскидать ну, f покомпонентно, то можно, ну, то есть вот эта функция, это как, вы ее можете рассматривать как, ну, то есть мы смотрим на нее как на тензорное произведение и подстановку производной, да? Yeah, so you can look at it as applying. Yeah, so here I have written just the following. So here I have written this. Yeah, so here this part is just writing down xi plus eta applied to f of xy. So how I'm doing it? So I'm writing down. This is just so here you have additivity. So xi applied to f of xy plus eta applied to x of fy. And for this, I'm using precisely this formula. Yeah? So I'm using that f of xy is just the product of f of x, fi of x times gi of y. So if you have this kind of product, then you can differentiate as via the since this is just a constant from the viewpoint of differentiating this coordinate. Yeah, so here I can just use Leibniz rule. Yeah, so for xi and So xi differentiate only by x and eta only by y. Just a second. So here, yeah. So here I am xi differentiate by only by x and g by y, and then I have to use this kind of relation to open these two brackets. Yeah. So let me do it. But what it means where if xi it is on t e g and f of x times y is function on g times g. Yeah, so so here you can identify xi and eta are also belong to te of g, and you can think of xi plus eta as the element of the tangent space of g. Yeah? Ну, в смысле, что как бы вот эта запись, это абстрактно сложить кси на 0 плюс это на 0 с одной стороны. А с другой стороны, можно просто сложить их, ну, как бы идентифицировать как вектора здесь и сложить их. Да? Ну, вот как бы теперь, ну, одним способом раскрыть это вы применяете просто покомпонентно, ну, как бы к тензорному, и вот тут стоит f со звездочкой. А теперь, ну, как бы утверждение, чтобы, ну, если вы хотите посчитать дифференциал фи от x и y, да, то что вы должны сделать? Что вы, ну, если вы думаете об этом как о векторных полях на функции, то вы должны сделать следующее, что
значение, ну, приравнять значение дифференциала здесь от pullback, ну, в смысле, вот у вас была функция здесь. Вы хотите научиться от нее брать производную. Да, ну, как бы вот тут вы хотите сказать, что такое dφ, ну, как бы dφ от... Тут было векторное поле, TEX, ну вот какое-то векторное поле кси. Вы хотите сказать, а что такое dφ от кси? Это тоже векторное поле. So you want to say what is dφ applied to psi. It is also a vector field. So how we are calculating vector fields? So we are applying them to the functions. Yes, so we have to apply this to the function where f belongs to the regular function on y. So in order to understand how to evaluate this derivation to this function, so this is just eta of f by, and so applying derivation to this function. And by definition, so this is just definition that this is taking applying derivation psi applied to phi star of f. Yeah? So you're applying derivation psi to phi star of f. So this is, yeah, so if you put x here, so here you are taking the derivation in the point f of x, and here you are taking the derivation point at x. Yeah? So phi of x, and here you are taking derivation at x. Okay? Хорошо? В смысле, это определение. Что говорите? Не, ну да. Ну, что это f прокомпонированное с фи от x. Да. Вот у нас y это... Кси с f прокомпонированное с фи от с фи. Ну, как бы от x. Вот эту запись понимаете, что кси плюс это f? Да, теперь вот это вот кси плюс это f, это как раз... Не как там скобочки стоят? Ну, вектор кси плюс это... Ну, да, ну в смысле, что это кси плюс это примененная... Нет, это f уже примененная к... Ну, в точке... Это кси плюс это, да, примененная к f, но в точке, которая получена как x на y. Ну, f в точке, ну, то есть мы продифференцировали кси плюс это от f, но в точке, ну, x умножить, ну, μ от x, y, ну, то есть μ от x, y, вот что тут написано. Ну, то есть вот эта вот вещь тут написана. Да? То есть то, что, ну, как бы утверждение, что, ну, вот это образ, то, что мы хотим сказать, что это образ от dφ от кси это. So we need to prove here. Кси и это касательно дифференцирования в единице или это... К единице, да. Это левый вектор? Нет, но нет, это, ну, как бы ксиетта можно считать, по ксиетта можно считать, что они в единице, но при этом, ну, как бы вот тут надо подставить единичку, и тут надо подставить единичку. Ну, то есть можно считать, что Ну, также там разносим поле. да, ну, как бы, ну, когда мы думаем о дифференцировании, мы по векторам строим дифференцирование и применяем их к функциям. Не должно быть, мне кажется, x и в записи справа должно быть просто e. Не, ну как бы я хочу просто подумать об этом как о дифференцированиях. Да, Ну, правоинвариантных дифференцированиях, ну, как бы потом посчитанных в точке Е. Ну, да. А вы пишете посчитанные в точке μ от x, да? Ну, которая, если это Е, то это μ от У нас Е. с точки зрения того, что написано слева, там точка e.
Да, ну да. Так и есть. Поэтому, when you are just able to write down fi of x times gi of x as a product, yeah, so that you can just yeah, so you have to take this xi plus eta and differentiate the product. So the And can it be when a function can be expressed as product always in that case? ну, в смысле, ну, как бы вот у вас есть алгебраическое отображение, ну, произведение. Но оно типа сюрреактивно, поэтому. Не, в смысле, вы про что? Вот у нас была какая-то f от x, y, ее можно написать всегда f. Не, ну, в смысле, что f от произведения, ну, как бы всегда записывается в таком виде. Ну, просто потому, что у вас есть вот это отображение произведения. Но если у вас есть отображение умножения, то вы любую функцию f, ну вот отсюда, ее можете записать, ее pullback записывается как f it на g it. Да? Ну, как какая-то функция на этом объекте. Потому что так говорит функции на произведение всегда. Да, на произведение все они так получаются. Хорошо? And when you apply eta and xi, yeah, so you are applying eta to this product times g y of y. Yeah? And you have to write down how eta is applied to this product. And yes, so you just a second. Да, я что-то забыл, что именно я хочу сказать тут, если честно. Секунду. Yeah. So if now I just want to do the following. I just want formally to apply. Yeah. So I want to write down xi plus eta. So applied to your function f in the corresponding product, but in the point x actually in some point. But I can apply xi applied to f, write down xi, well, I can write it additively and use these formulas. Yeah, so just f of, so here I'm writing down f of y, and yeah, so here I'm writing down the variable that is varied. Here, so I can write down this formula for the application of xi, so I can write down this to be fi of
x and gi of e. So, which is just f of x, yeah? So, differentiation of, and I want to apply eta, so to different, so to this point, yeah? So just fi of e times gi of x, yeah? So this is also f of x, but written via different formula. But what is the benefit? The benefit is that here this part is constant. So this psi is just applied only to fi of x. And then gi is calculated at e. And eta is applied only to gi via these formulas. Yes, so this is constant. So you use linearity, and you are applying gi of x, eta to gi of x, and writing down fi of e. Yeah? Okay, so this gives you the same equality that you get here by just application each vector separately. Okay? Понятно, что произошло? Ну, то есть, как бы я хочу вот это вот, ну, то есть, по определению вычисления дифференциала на векторном поле это применить к си к обратному образу и посчитать это в точке. Вот, ну, как бы вот можно это делать, к си применять по обратному образу. Ну, вот к си теперь у нас это два вектора, да, ну, вот из касательных пространств. Можно к си это применять к обратному образу и по определению продифференцировать по одному и по другой компоненте. Это просто применить вот к этой части и вот к этой по раздельности. Да? А теперь я хочу показать, что so I want to show that this differential is just a sum of these two vectors applied to f. Yeah, so this differential is a sum of these two vectors. So I have to prove that I'm just, I have to prove this equality. I have to take f and apply the differential of these two vectors in the value in the point E. So you were right, so that I'm just applying it, in the unit. But how you can think of it? Thinking of psi and eta as the corresponding vector fields, I can substitute the function f of x here via two formulas. One using the first formula, and the other part where you apply eta, I use the second formula. So what is the benefit of this? That here in this formula you have these constants, so they can be moved away out of psi. And here you have constants fi, you can move them out of eta. And this shows that this formula is just this one, and this formula is just this one. Yes, so you're just multiplying. Maybe it is better to write it down like gi of e multiplied by psi of fi, yeah? Calculated at e. And here you have plus, here you are writing down fi of e and applying eta to gi at the point e, which is precisely this formula. And then you prove just in a similar way that just what so if you want to understand what is differential of inverse, so if you have an inverse map from G to G, yeah, that maps G to G inverse,
then you are doing the following. So you can just take this one, yeah, and so put G inside. So G times G by G and I of G, and then apply multiplication map mu. Yeah, so to, of course, to G, but this will be mapped. So G will, the composition is just mapping G to the pair which is G inverse, and then it is the map to identity. Yeah? So you see that if so here, if you want to calculate the differential, so here you are writing down. So this is the identity map. So the differential is just identity plus. Here you are writing down the differential of I. Yes, so so the vector xi maps to xi plus differential of I of xi, and then you are mapping it via mu, differential of mu, but differential of mu is just a sum of these two vectors, as we have showed it here. So this is xi plus di of xi. And notice that the composition is just mapped to the fixed point, so to the constant. Yeah, so it is just this differential of the composition is 0. Yeah, so if you are writing down to be phi, so d of phi is equal to 0. So this tells you that xi plus di of xi is equal to 0. So this is just inverse of xi. Yeah? Okay. So here I wanted to define the differential, so that the differential of the product, that to prove that it is the sum of these two vectors. And here I wanted to calculate the differential of inverse map, and the claim it is just minus the vector. Yeah? So just mapping the vector into its minus. Понятно? Не, ну в смысле, давайте я по-русски скажу. Но вот у вас есть отображение с G в G, отображающее G в его обратной. Ну, как бы, это отображение. Я хочу вычислить дифференциал его этого отображения в единице. Ну, вот мы вычислили производное умножение производной момента, и мы это вычисляли для того, чтобы построить. Зачем мы вычисляли производную? Не, ну в смысле, вот пока задача такая. Вот ну, две задачи. Первая. У меня есть отображение произведения. Но хочется уметь вычислять дифференциал этого отображения. На самом деле, почему-то хочется сказать, что это очевидно. Вот то, что мы получили. Нет, ну как бы, ну оно поэтому... Не, вот это очевидно или первое? Первое. Ну, второе из первого понятно. Да. Так и понятно. А вот это, не, ну это не очевидно, потому что я здесь пользовался от группы кое-чем, да? Вот казалось бы, что... Нет, ну как бы... Никакой алгебраических вот этих штук про функции. Не, ну вы же сами говорили мне только что, произведение не коммутативно,
Да, 5 секунд назад у вас было обратное мнение, что это наоборот не очевидно, да, что когда у вас вы взяли, поменяли множители местами, у вас должно что-то измениться. Ну, как бы, поэтому это не может быть очевидно, ну, как бы, потому что здесь используется, ну, реально здесь используется свойство произведения в этом. В этом случае, например, это очевидно. Не, ну, Мы раскладывали просто вот это умножение в ряд, ну, в ряд. И, кстати, вы пользуетесь, когда вы, ну, давайте скажу тогда, как это в гладком случае доказывается. Ну, вот у вас есть функция, ну, то есть у вас есть умножение μ от x, y, вы его хотите разложить в ряд Тейлора. Но вообще говоря, у вас есть, ну, есть константы, ну, как бы, но есть множители первый порядок. Yeah, so you want to so this is just a smooth proof of the same theorem that is obtained here. So I want to show that the crucial, so these crucial calculations that we are talking about are also used implicitly in Taylor series. So in Taylor series proof. So you have this multiplication map. You want to realize it locally in terms of just directions in terms of one factor and the other factor. Yeah. So you have first order terms. The first order terms, how you can calculate them, just by substituting μ of x 0 should be x. Yeah, so μ of x. So this x and y are coordinates in the neighborhood of units. So these are coordinates in a neighborhood of a unit in the first and in the second factor, but you are writing them additively. So saying that so you have the product which is mu x e which is equal to x. So if you substitute in this Taylor expansion mu and x 0, then you get x identically, the corresponding coordinate. So you know that from the first order with respect to x, it is just x, and plus if you do the same thing for y, you get y. And then you are asking about other terms. And the claim is that there are no square terms here, because if there were square terms, this will contradict this kind of equality. Yes? So that the Taylor expansion for x0 is just x, but you can take this Taylor expansion and substitute in this Taylor expansion formally y is equal to 0. So this tells you that the corresponding c2 plus b2 y square, yeah, so if you substitute, and the other terms is a2 x times y, yeah, so the second order terms. So if you substitute here in the Taylor series x0, then this will vanish, this will vanish, this term will vanish, but this monomial won't vanish. So this, since you have this kind of equality that it is equal to 0, then this should be equal to 0. Is x and y vectors? Да, x и y это вот вектора, да, ну как бы вот. Ну, в смысле, в окрестности у вас есть координаты x, которые вы хотите написать e плюс локальные координаты. И y, ну, точка y, вы ее пишете как e плюс y. Ну, как бы, и вот это вот в векторной форме. Ну, там, в векторной форме у вас должно выполняться вот это просто по закону умножения, что это следствие, что μ от x на e это x. А вот тут там x точка y взялось. Это в смысле там просто какие-то иксы умножить на y? Где x точки? А умножить на x умножить на y. Не, ну в смысле, что если вы просто по-честному раскладываете в ряд Тейлора, то это x плюс, ну это константы плюс x плюс y плюс квадратные члены
по x квадратный член, по y перекрестный член. Ну, квадратичная часть, вот она как. Просто какие-то иксы-то умножить на y-то. Ну да, но в смысле, нет, но это, нет, ну в смысле, у вас есть блок переменных, ну как бы, у вас есть x1 блок xn, а есть блок y1 yn. И вот есть вот это члены, это, ну это формально я написал, да, вот это члены, это xit на xgt, а и жт, вот это вот символически я написал, это b и жт на YGT, YGT, есть вот перекрестные члены. Ну, дайте этот. Ну, вот это А это С. Ну вот, и С это X, IT, YGT. Все, больше никаких нету. И в смысле? Перекрестные, наоборот, не 0. Но и как бы то, что тут нет, это я подставлял уже, в смысле. Не, ну давайте часть сотру, вы это сказали очевидно, да, давайте я что-нибудь сотру просто, ну как бы. Поэтому как у вас получается, что этот ряд, ну вот, если вы его пишете уже как вектор, да, это константы, плюс аита xit, плюс бита yit, плюс, соответственно, вот они перекрестные члены. А и жито xit xжито плюс перекрестный член прямой x it YGT, и плюс вот этот перекрестный член, который самый главный здесь. Да? И вот теперь, ну как бы, в гладком случае вы говорите следующее. Но теперь, если вы вот это равенство говорит о том, что, ну вот из того, что следует вот это как функция. То есть при подстановке вектора x0 вы должны получить x. Давайте в этот ряд подставлять x равно нулю, то есть y равно нулю. То есть вот мы подставляем y1 и так далее, yn равно нулю. Все нулевые координаты вот эти вот. Ну, это значит, что вот это подставляется нулем, это подставляется нулем, но это подставляется тоже нулем, потому что тут y и t есть. А вот этот вот член, он как бы не нулевой, вообще говоря, ну как функция. Это, но вообще говоря, у вас вот эта функция, она равна x, ну тождественным, ну просто x. Поэтому вот это вот, ну как бы вот это остается, ну а вот это квадратичной части быть не должно, да? Хорошо? Поэтому есть какие-то вот эти вот цели. Поэтому, ну, как бы, и то же самое для y. Поэтому вот эти вот члены, их быть не может, а единственное, что выживают, это вот эти. Ну и сам x плюс y. Ну и x плюс y, да. А константа тоже нулевая. Ну, как бы. Ну вот. Ну и надо вспомнить, что вот это символическое, ну в смысле, что это как бы, ну то есть это именно вектор, да, поэтому тут как бы это, ну, это тоже условный ряд, ну я условно пишу ряд, потому что это одна из координат, да, ну то есть как бы вы должны взять вот этот ряд и взять итую координату. Да? Формально говоря, вы берете μ от x0 и берете итую координату вот этого вектора в локальных координатах. Дифференциал посчитать на базу вообще не только для первого порядка, то, что там x плюс y в начале. Нет, ну чтобы написать дифференциал,
нам нужно только для первого порядка, но зачем это делалось, ну, как бы вот в алгебрах Ли, это чтобы понять, что вот этот член CXY, он имеет смысл для нас, да? То есть, да, вот это вот равенство еще в векторах, я хочу сказать, что это на самом деле равенство и-т координате просто. Что и-т координата произведения равна просто x и-тому. Ну, как бы, сказать, что умножение x на e это x, говорит о том, что и-т координата вот этого это и-т координата x. Да, ну как бы, что вот это по координатно так, значит, это сумма двух тождественных, ну, отображений по как бы, каждому фактору. Но, опять же, вы пользовались вот, ну, как бы здесь вы пользовались вот этим разложением, ну, по сути. То есть, как бы, подставляя единицу, вот в функциях это переписывается вот так. Хорошо? То есть мы пользовались абсолютно тем же самым. Согласны? So, what? What if x is not affine? T is not affine, we don't have the tensor product. Yeah, but if G is not affine, then you have to consider this locally. Yeah? So you do not have the regular functions, but then you can take the open chart and to write down this in terms of sheaves. Yeah, so this gives you that, so you have to evaluate the regular functions on the open subsets. Yeah, so you take, so you are taking x and y here, you are taking here open affine chart, and you are taking pre-image, and you are just, but you are writing everything in terms of this open affine chart, and you are writing, and here the only difficulty that here you have to cover this by some charts in the preim. Yeah, so this should, in order to write it down, you have to write down some covering here, and you are writing this tensor product in terms of coverings. So, I mean, technically it is the same, and you are using the same thing, but you use the charts in the neighborhood of unit. And notice that, so this is, if you look at the chart in the neighborhood of unit, then two nearby points, you can take the chart here such that sufficiently small chart here such that that 2 points here that you want to consider, they map into the same point here. So in the same chart here. Yeah, so and here you, when you are writing down this action explicitly, yeah, so here you see that it is a G times a joint action. So this is just, yeah, so this is, so you are writing down G, G times G, G, S, G, and then, so you are mapping this to G times G, where you are, here you have the composition
of the inverse, I inverse of and adjoint action of S on just the composition of the conjugation, and then you take the corresponding product. So you take the corresponding product. So the differential of the composition, and the composition is just the map of which we want to consider differential. So if you are calculating the derivation of this thing, then this is composition of differentials. So here it is just writing down inverse. So differential of this it is by definition it is just adjoint action of S, and so the derivation of this thing is minus adjoint action, and the derivation of gamma S is just the derivation of this composition map, which is identity plus minus adjoint. So here, if you write down the corresponding derivation, then here you have identity plus minus adjoint action of S. And in the last part, you are taking multiplication, so you are taking the sum of these elements, so you are just saying 1 minus adjoint action of S applied to your element. Yeah? So your element G. Yeah? So just in G equal to the unit element. So here is precisely the differential, how it looks like. And the reason for why we need this? Just because formally the tangent space to the orbit is just written as the image of this differential. Yeah. So you have that you have a map from G to this variety just obtained as the just orbit. So let us denote this, for example, as class, conjugacy class of G inside S. It is just G S G inverse. And this is the map from this variety where you are using commutant. Yeah? So that class of S of G is just denoted by GS, G inverse, S inverse. Yeah? So your differential is just gives you the map. So D of gamma S gives you the map from the tangent space of G to this variety. Yeah. So the question is, why we were discussing this derivation in order to understand what is this, so how to describe the derivation of this map. Yeah, so. And you see that, so since just notice that this is general formula, yeah, so that that we have proved that this is 1 minus adjoint action of S on G. And you can do the following. So if S is this doesn't depend on if S is semi-simple or not.
But when S is semi-simple, then you have the following decomposition. Yeah, so you have a joint action of S on the Lie algebra, and then it can be diagonalized there. Yeah, so you can write it down in terms of vector subspaces. Yeah, so that so here you have decomposition in the thing that centralizes your elements. So these are elements of subalgebra of eigenvalue 1. So this is diagonalizable. And when you think a thing is diagonalizable, then G is, of course, decomposed into the direct sum of different characters. And for example, there is a character corresponding, so this is so these are just numbers here, yeah? So characters of S. So here there is a sum and there is a factor V1 plus the sum of remaining terms where chi I are not equal to 1. Yeah? Нет, вот как бы вот. Где? Это класс. А, это, извините, да. Это я не дописал. Пожалуйста, еще раз объясните, что вот это за класс. Мне кажется, он там... В смысле, вот это просто вы фиксируете S и пробегаете. А, да. Там же зависит. Да, извините, я. Нет, там просто секунду скобка. Нет, просто я вот так хотел. Простите это. В смысле, что это класс элемента S, ну как бы класс сопряженности S внутри G, да. Хорошо. А теперь тут справа почему-то одинаковые штуки, хотя одна из них содержит 0, а вторая нет. Где справа? Ну вот, точнее, вот там слева два отображения гамма от S и D гамма от S. Вот у них... Не, ну в смысле, что, да, ну это касательное пространство, ну в единицах. Ну, тут просто я не дописал, тут ничего не произошло. Вот, а произошло вот где, что когда S мы взяли полупростым, вы его можете записать в виде разложения. Ну, как бы те собственные значения, которые отвечают собственному значению 1, и остальные части. Да? So if you are speaking about so in GLV, so when G is equal to GLV, yeah, so you have the following. So you have this kind of thing. So this is centralizer. So this centralizer of S is precisely correspond to the elements that commute. So how you are writing down this centralizer, you are putting psi such that you apply S to so S there are so just yeah, so here you have the action of S gamma S, so which is equal to psi. Yeah? So this corresponds to saying that this is eigenvalue 1 part, and you put the remaining part of M. And the claim is that tangent space of
this orbit is decomposed into, so it is precisely isomorphic to M. So claim is that tangent space of the claim is that tangent space of the orbit of the class is identified with M. And the reason is so there are two things. Yeah, so here you have when you are speaking about GLV, so here you can, since you have direct so here you have action of here in this group, this is precisely can be so dimension of this is precisely the Lie algebra of the centralizer of S. So in GLV, so you can pick up the other thing. You can pick up the centralizer of S in GLV and take its Lie algebra. Yeah, so the centralizer is just the set of elements that G inverse is equal to S. And if you are taking its Lie algebra, so the claim is that this group is equal to the Lie algebra of the centralizer G of S. Yeah. So this is direct calculation in GLV. So direct calculation for G equal to GLV. And here you have, I claim that if you notice how from the viewpoint of differential, so if you apply d gamma of S now to this kind of decomposition, so it maps this summand to 0. And this maps to the tangent space of gamma S maps to itself, yeah, because since gamma S is just M is just the sum of the corresponding factors chi I, and on each factor, so d of gamma S maps the element of the form, the sum of v chi I. Yeah, so it is mapped to the following. It is mapped to 1 minus, so applying 1 minus joint action of S to v chi I, but by definition, this is multiplication of psi I. So this is just multiplication by non-zero integer numbers, yeah? By non-zero numbers. So this should be an isomorphism, yeah? So this is isomorphism. And
Notice that this tells you that differential, so the differential itself is maps just this yeah, so this what can be said about the dimension of the image? Yes, so that you can compare dimension of the image of gamma S of G, yeah, and the dimension of the image of the tangent space. And in general, so you have actually you have the inequality. Yes, so it can have that you have a bijective map which is 0 on the set of differentials. So in general, you have this kind of inequality, but this is just equal to dimension of M. Yeah, so dimension of this orbit is just dimension of G modulo the corresponding centralizer, yeah, of the element S in G. And the dimension of M is just dimension of G minus dimension of this centralizer, which is equal for S. So you have equality. So we have equality here. So the claim is that for in this case we can estimate. So just the claim is that this can be so this holds for the group GLN. So I claim that the same holds for any subgroup. So just claim that just if you have H in G a subgroup which is normalized by S, then H can be decomposed into the following. So it is just decomposed in CG of S intersection with H and some complementary part. Yeah. And you can ask what is the centralizer. So dimension. So the claim is that dimension of the corresponding class in H is just this n is equal to this small n. Okay? So, or you may say that if you have the dimension of the centralizer, of S of A, just in of S in H, can be written in terms of just eigenvalues. So dimension of the space, so dimension of the vector space of the action, of the joint action of S
on H with eigenvalue 1. Okay. Why do we write here for this formula intersection? What? Why do I write intersection? Here, yeah, so this is just, yeah, so I can write it as, so by definition it is C of H as, because I want to have the elements in H that are centralized by S. Yeah? Не, можете по-русски спросить? Нет, ну в смысле, что у вас есть вот, у вас есть присоединенное действие S, ну какое-то, на G. Вы его разложили в две части, да, то есть как бы вот ту, что я обозначил, CSG, и остальную часть M. Вот это ну, часть с собственным значением единица, а это оставшаяся часть. Но теперь я хочу посмотреть, как это разложение соотносится с подалгеброй H, да? Ну, с каким-то подпространством. Но вот у вас было разложение, тут было CGS, а тут было M. И здесь теперь есть какое-то подпространство H. Ну и оно как-то утверждение, что поскольку H инвариантно, ну вы его также можете разложить в прямую сумму соответствующих весовых пространств. Ну, это подмножество здесь, которое инвариантно относительно действия S. Сохраняется. Да, ну в смысле это подалгебра, но это векторное подпространство здесь, которое сохраняется вот этим действием. То есть как бы оно также раскладывается на весовые компоненты, ну то есть ну, то есть там этот оператор на H тоже диагонализуется, и нужно вот взять как бы, ну, весовые компоненты, можно взять весовые компоненты с весом 1, и можно остальные взять. Да? Хорошо? Ну, не, ну априори можно, ну в смысле, ну как бы, ну ничего плохого в этом нет. Ну то есть, но только вот как бы вот это подпространство, оно будет другим. Ну то есть вот утверждается, что вы, ну как бы вот в чем тут утверждение, давайте я пока, я чувствую, вы от алгебры устали, но давайте я немножко, вот это утверждение мы примем на веру, а я объясню, ну как бы вот, но самое главное в нем следующее, что вы можете оценить размерность стабилизатора S в H, да, ну централизатора элемента S в H, через действие алгебры Ли. То есть это мы берем присоединенное действие S на алгебры Ли и смотрим, какие собственные подпространства имеют ну, в смысле, имеют собственное значение 1. Ну, то есть в одну сторону понятно, да, как устроено соответствие, что вот здесь есть пространство, ну, как бы, ну да, ну то есть как бы, но тут просто как раз нету экспоненты, да. Ну, поэтому как бы вот из-за этого это и, ну, нетривиальное утверждение. Вообще это как бы
вот это некое утверждение. То есть это, ну, оно не очень сложное, но оно, вообще говоря, неверно в характеристике P для неполупростых элементов. Да? Ну, как бы, что вот как бы в этом дело. Это вообще все не только для полупростых. Нет, вот это вот уже только для полупростых элементов, но группы любые. А вот в предыдущем вот мы доказывали для Жгун В.С. Да, нет, ну в смысле, нет, ну в смысле вот как бы утверждается, что именно, ну априори, вот досюда, как бы тут все верно. Вот где мы использовали для, ну вот что вот здесь происходит равенство, это как раз для GLV. Ну, как бы тут есть некая проблема. Ну, в смысле не в рассуждении, а как бы в подходе. Ну, вообще говоря, все, что тут формулируется как бы для, ну, для любых групп, ну, просто вот потому что у вас есть. Вот, но связь между вот этим централизатором и вот этим централизатором у нас есть только для GLV. Поэтому как бы утверждается, что для полупростых элементов из того, что эта связь есть для GLV, и вот есть совпадение размерностей вот этой и вот этой, следует, что она будет для любой подгруппы. Что вот это совпадение размерностей будет для любой подгруппы. А для ЖЛВ вот этот централизатор, вот, это просто явное, да, это явное вычисление, что, ну, как бы вот этот централизатор, вот вы его пишете вот так, когда вы хотите ну, вот этот централизатор, он вот такой, и его можно отождествить с алгеброй Ли вот этого. А вот это утверждение с алгеброй Ли, оно тоже для произвольной, да, следует? Ну, в смысле, вот это мы непосредственно вычисляем для GLV, Да. а потом как бы утверждается, что оно на самом деле верно для любой группы. Вот как бы в этом смысл. Ну, то есть есть такие утверждения, которые, в принципе, фактически вы их формулируете функториально, но где-то это надо проверить. Ну вот для чего-то. И вот здесь это тот случай, когда, ну, формулируем мы это функториально, а проверяем, ну, для GLV. Ну, как бы. А для GLV это потому, что у нас есть просто явные формулы для всех, ну, для присоединенного действия, для производной присоединенного действия. Ну, как бы это вот все надо посчитать, как бы для GLV. А для произвольного случая у вас как бы... Но там для GLV там формулы такие же, как и для, ну, в группах алгебры Ли. То есть тут как бы ничего нового не происходит. А вот то, что нету такого, ну, вот, прямого соответствия, ну, то есть то это вот как бы некая проблема здесь. И она, то есть вот, ну, утверждается, что для полупростого элемента проблем нету, все равно есть такое соответствие. То есть между вот этим подпространством. Ну. Но для жилья мы тоже пользовались полупростотой. Да, конечно. Это просто равенство размерности или это естественный изоморфизм, потому что, ну, как бы алгебра Ли вот этого, она, вообще говоря, включена в алгебру Ли вот этого. Ну, в том смысле, что вот, да, формально говоря, что вот алгебра Ли вот этого, ну, это она под алгебра в G, она включена в CH от S. Ну и там как раз Invariants 1, ну и в общем, Да. что это все. Да, и утверждается, что это вот все. То есть, ну, вообще говоря, вот тут как бы может оказаться, что там неравенство. Но на самом деле нет. Ну, то есть, на самом деле там равенство. So in general, if you take the Lie algebra, then you see that if something preserves the subspace, then the eigenvalue should be 1, but it is not
So if you look at Lie algebra and look how S acts on the Lie algebra, of course S acts on the Lie algebra of the centralizer, the eigenvalue there should be 1, but it is not clear that they should coincide with all this subspace. Yeah? So just let me write down maybe this explicitly, that just да, это вычисление для произвольного, но как бы, пока вы не связали вот это и вот это, ну как бы, то есть может так оказаться, что, что там может произойти? Ну вот если вы берете, происходит это только в характеристике P, если у вас есть дифференциал между, в смысле, если у вас есть отображение между двумя многообразиями, вы потом можете еще добавить отображение Фробениуса. Просто возведение в степень p на уровне алгебры регулярных функций. И дифференциал вот этого отображения Фробениуса будет нулевой. То есть как бы проблема в том, что вот вы любое орбитное отображение априори могли бы случайно скомпонировать с отображением, у которого тождественно нулевой дифференциал, и вот это бы привело к тому, что вот это вот была бы размерность маленькая, а вот это, ну, как бы, как есть. Поэтому, само вот это утверждение говорит о том, что для полупростых элементов вот там не бывает вот этой вот так называемой несепарабельной части, то есть не бывает вот этой композиции с Фробениусом, то есть она по сути не происходит. Ну, как бы, а вот причина в том, что там есть изоморфизм на уровне вот алгебры Lie. А вы не только ДЦ доказали? Да, для любого поля. Да, это мы просто обсуждаем для любого поля, ну, поэтому как бы... Ну, да, давайте я пока вот это оставлю, потому что я тут вас замучил, а выведу что-то полезное. Давайте.
Yeah, so let me try to use this kind of statement about this dimension of the stabilizer and dimension of the centralizer and the geometric property that it will tell us. So claim that if S is a semi-simple element, then just this its orbit is closed. Yeah, so that the set is closed. So how to prove it? So this will this will be based on two observations that. Or here you may think of that. Yeah. So yeah. So what are observations? So the first one is that we want to put this orbit of a semi-simple element in some set which is a priori closed. So what we have to do for this is the following. So we first of all, S has S has some minimal polynomial. So S has a characteristic polynomial. Yes. So S has a characteristic. On H. Yeah, so on its action on H. And yes, sorry, S meaning that a joint action of S. Yeah? And how this characteristic, what can be read of this characteristic polynomial? So let us call it psi of S. And notice that since the action is diagonalizable, so since a joint action of this element of H is diagonalizable, so you are writing everything in the matrix. So here you have eigenvalue 1. So here you have eigenvalue chi1, etc. So you know that this number is just the multiplicity of the root 1 in a characteristic polynomial. Yeah, so you know that dimension of this centralizer, so dimension of this CH of S is just the just multiplicity of root equal to 1 in a characteristic polynomial psi S. Okay. And also we can consider minimal polynomial. Yes, so just consider let us call it n. So this multiplicity, and also m of S is the minimal polynomial
a joint action of S. Yeah? It is the minimal polynomial, and what we know about this, yeah, so since the operator is diagonalizable, then MS has no multiple roots. And this is in fact a criterion. Yes, so that if you have yes, so remark, if you have a tilde, so some operator, so the linear operator on H, such that S tilde has such that for S tilde M of S tilde is equal to 0. So this is also the polynomial that annihilates S, and you have different, different, so it has no, and M has no multiple roots, then S tilde is diagonalizable. Не, вот, ну, как бы здесь это в одну сторону, а здесь это в другую сторону. Ну, как бы. Что? Да, ну, this this holds because by the application of Jordan normal form. Yeah, so just by using Jordan normal form. On the left world, you write since add S, then H is diagonalizable. On the left world. On the left world. Yeah. Since add S. Нет, в смысле из-за того, что H диагонализируемый, следует, что размерность вот этого вот квадранта, ну, с собственным значением 1, она равна кратности полинома, кратности характеристического полинома. Что? Не, ну просто у нас ADS действует на H. Ну, как бы. ADS он сам по себе диагонализуемый. Да, но из-за того, что он диагонализуемый, следует, что вот эта размерность там, где собственное значение, размерность пространства, где собственное значение равно единице, совпадает с кратностью этого корня в характеристическом полиноме. H это переменная. Нет, H это алгебра Ли. Ну, в смысле, это вся алгебра Ли. Откуда вообще следует, что от S диагонализуемый? Нет, ну как бы вот из того, S полупростой взят исходно. Полупростой элемент, где угодно, действует диагонализуемо. Ну, как бы... Гомоморфизм, то есть при гомоморфизме же надо фон, хочешь фон. Хорошо? Да. Ну, поскольку... Не, ну вообще говоря, что если бы у вас был Жорданов блок, то количество собственных значений 1 вы бы не смогли считать с помощью характеристического многочлена. Ну, потому что количество собственных значений 1
это количество Жордановых блоков. Правильно? Ну, то есть, как бы, то есть, что бы могло быть, что могло пойти не так, что у вас в матрице несколько Жордановых блоков, и вот вы, чтобы посчитать вот размерность вот этого пространства с собственным значением ровно 1, это как бы число вот первых векторов в каждом Жордановом блоке. Но блоков-то много, как бы, и вы не знаете, ну, они задаются какими-то числами, какими-то разбиениями. То есть вы не знаете, сколько их по характеристическому многочлену. Вы можете определить просто, сколько вообще занимает вот эта вот, ну, вот эта клетка, да? Ну, с собственным значением 1 на диагонали. Но для полупростого оператора эти вещи совпадают. Ну, как бы кратность собственного значения и число векторов с собственным значением 1. Хорошо? So the next step is the following. So we want to consider the following subspace. So consider W with the following properties. So these are the set of operators. So set of operators in GLV with the following properties. First of all, so they normalize H, so a joint action. So this S H S tilde S normalize H. This is the closed condition. Then just characteristic polynomial for just characteristic polynomial of S tilde is equal to characteristic polynomial of S. And also, additionally, if you if you substitute, if you take this minimal polynomial, so precisely how it is written, and apply it to S tilde, it is equal to 0. So just what you have, just out of these conditions, what we can derive. Yeah? So notice that W form the closed subset of the operators. So W form the closed subset of GLV. It is invariant with, which is invariant with respect to conjugations by H. So which is invariant under action of H. By conjugations. So all orbit lies in this subset. Yeah. So what is why it is important for us? Yeah. So what can be said about the operators in these subsets? So notice that first of all, yeah. So
Yeah, so notice that this condition is closed because if you tend to the limit, the inclusion will also be preserved. This condition is just saying that you take the coordinates of the operator and write down the relation for just coefficients of characteristic polynomials. And you are writing them that they're equal to some numbers. This you just apply the m to the matrix form of this polynomial, and you get the entries of the matrix, which, so when you calculate the powers in terms of the, just in coordinates, in terms of the matrix elements of S, and you just write down this relation, you say that they're zero, so these are just also some polynomial relation. So, but what we know from this polynomial relation? So we know that the class of our element S belongs to W. So also, what about characteristic polynomial? So we know that if you write down n1 of S tilde, it is equal to multiplicity of 1 in characteristic polynomial of S tilde, which is just the characteristic polynomial of S. Yeah? So this is equal to a multiplicity of 1 for a joint action of S on H. And this means that the normal, so by the claim, this allows you to say that the normalizer, so the centralizer in H is the dimension of the centralizer H is equal to dimension of centralizer in H of S tilde. And this implies that dimension of the orbits, dimension of this orbit is equal to this is equal to the corresponding dimension of the orbit for S tilde. Yeah? And the third condition implies that MS is so from the remark you get that S tilde is also diagonalizable. Yeah, yeah, so actually I should say this before. Yeah, so this third, this is the second. S tilde is also diagonalizable. Since you have the vanishing of minimal polynomial, and the M has no multiple roots. Okay. So after 2, you know that the dimension of the, so since S tilde is also semi-simple, you can rid of the dimension of the centralizer. So this implies the following, that W consists, so if you look at the orbits of a joint action of H on W, all orbits has the same length, the same dimension. So just this implies that if you have H acts on W and all orbits have the same dimension. And this is almost everything, yeah, so just because if
So this proves everything, because if your orbit was not closed, if class of S was not closed, so this orbit was in W, which is closed. So this implies that the closure also sits in W, in the closed subset. So this means that if you have HY, the orbit which is in the closure of S without, so in the complement to your orbit, then dimension of Y will be strictly less than dimension of the orbit. But we know that for all orbits in W, dimension of, just for all points in the, W, dimension of HY is equal to dimension of your orbit of S. Yeah. Two questions. Yeah, sure. First is I don't see why W is a closed subset, and second is I tried to tell it here. Yeah, so just this condition is closed. I mean, because it is pre-image. So you are writing down action map, and you are taking pre-image of the closed subset. Yeah. So this can be viewed as simply you are mapping G to G via G times H. This can be just written in terms of action map. So as the pre-image of the subset H. So this is just so you take S and calculate the coefficients of characteristic polynomial, and you say that they equal to something. And this is the following. So you take S and you are applying a fixed polynomial. So you are just taking this fixed polynomial for S. Yeah? And you are writing down just S tilde in the matrix term. So, and you are writing down powers multiplied by ANs. You add them, and you get some relations on the coefficients, and you just evaluate them to 0. So all of this is written as the polynomials. And this, so that's, this is closed. Then I forgot your questions. why all the orbits have the same dimension under action of H. Yeah, this is because the following. So first of all, you notice that any element from, if you take any element from W, then it will be diagonalizable. Yeah? If it is diagonalizable, it is semi-simple. Yeah? So that, here maybe it is also important to say that, so here I used the characteristic polynomial on H. Here one should, so you are right, maybe let us put additionally, so 1 prime chi of x is characteristic chi of x tilde is a characteristic polynomial. So for H sits in some GLV, so you are taking the following characteristic polynomial. Okay, so and you are adding. So here you have characteristic polynomial for a joint action, for a joint action of S on yes. So here you are you're taking the
characteristic polynomial for adjoint action, and the minimal polynomial is taken. So you want to see that it is diagonalizable in GLV. So this minimal polynomial is not of the S, it is just of S, of the action of S on as the element of G sits in GLV. Yeah? So so you assume that S is some element, so sits in some GLV, yeah, so in some group of linear transformation. So you want to know that it is semi-simple there. So this and so you know that, and the minimal polynomial is so this operator. So this relation is in precisely in GLV. So you calculate it in GLV. So you are taking H in GLV from the beginning, and S is some element in GLV. And this is subset W also. It is a subset of GLV. Yeah, so the subset. And here you are using the following. So since this has no multiple roots, it is semi-simple. Yeah? And then you look at the third part, so you can compare, so you can calculate, so the dimension of the centralizer is the dimension of, so is the multiplicity of the eigenvector in the characteristic polynomial. But we assumed that the characteristic polynomial of, but this characteristic polynomial is taken for a joint action of H. Yeah? So for a joint action of S on H. And we assumed that these characteristic polynomials are equal. So this multiplicity is the same for S and S tilde. And this implies that the dimensions are the same. So the dimensions of the orbits are the same. Okay? So just by this, just this condition on the multiplicity. And yeah, so this implies that simply that if you have the, so the subset W, which is, so you are decomposing it as the union of orbits. And notice that if your orbit was not closed, then there will be something in the closure, but this something should be contained in W, and which because W is closed. And this implies that since all orbits in W has the same dimension, then you're just saying that they are equal. Okay. Хорошо. So the next step is to just now I want to pass to the conjugation of Torai, and for this we shall need the following lemma, again for semi-simple element. Yeah, so in this case, we also show that all orbits are closed, yeah, this way. But W is closed, and all orbits so W is closed, and the all orbits cannot contain each other in their closure for dimension reasons. So if W is not closed, of course, just it can happen that all orbits are of the same dimension, but yeah, so just notice that it can happen that, so you just take the dilatation, so via the C star action, so V maps to
TV. Yeah. So and you see that. So just if you take C without 0, all orbits will be closed, but they will be of the same dimension. So they're not closed in V, but in V without 0, they will be all closed of the same dimension. Yeah? So in V without 0, they have all the same dimension. So in V without 0, they are closed, but in V, they are not closed. So this shows why I was cared about the W's closed. Yeah? And of course, it can also happen that orbits have different dimensions in the closed set. So for just precisely the closure of the orbit. So that's why we cared about the fact they have the same dimension. And this is actually one of the algorithms you can try to check that the orbits are closed by knowing that they are they have the same dimension just on your for the action on your variety. So the next step is the following property. So okay, let me. Yeah, so now we fix G some algebraic group. It is this group is used to just to put everything that we're studying in the same, just to be everything should be contained here in some big algebraic group. So here you have S inside the, so for example, G can be considered to be GLV, but we shall need some induction, so I formulate this statement for just for algebraic group. So we put S inside the G, and we have U is unipotent subgroup. So what I want from G is so closed unipotent subgroup. So algebraic unipotent subgroup. So I want to just do the following. So S has the centralizer. So again, I consider the following map from G to G by mapping G to G as G inverse S inverse. And here I put M to be the image of gamma S of G. So the claim is that first of all, just M is a closed subset. So this actually we already know. Yeah. The second, oh, sorry. So here I wanted to say that it is so this is also the map from, yeah, so this is a map from G into G, but M is just the image of U, the smaller subgroup.
Then you have in U you have the centralizer of U. This is connected. And the third one, it is most important for us. Now we don't already know that it's closed because S can not go, S can. Не, ну как, вот если вы вот так скобки поставите, то это сдвиг S на орбиты, это сдвиг орбиты на S. Ну и сейчас. Ну, M это гамма S от U, а не от всего же. Правильно, но там же мы для H доказывали, для произвольной подгруппы H. Для алгебраической подгруппы H. Да? То есть поэтому у вас как бы там и было различие, что минимальный многочлен брался в ЖЛВ, в рассуждение, а характеристический в присоединенном действии на H, чтобы вот эту кратность отсчитывать. Да? А мы от H не теперь что? Чтобы она вот нормализовалась. So U, да, тут требуется, я, конечно, забыл. So U is normalized by S. Спасибо, я просто думал в предыдущем контексте. Okay, and the last most important claim that if you have the variety and the group, you can form the product. Yeah, so you can form the product. So the claim is that it is isomorphism. Yeah, and this is semi-simple, yeah. Otherwise it is semi-simple. Yeah, so we just work in the previous setting, but you add a new assumption that U is unipotent now, yeah? So to distinguish them. And then, so you have these three conditions. Yeah, and what is also important here, so that gamma S, if you restrict it to M, so you can restrict gamma S on M, so it maps M into M, so the claim is that this is bijective map. So the restriction of gamma S to M is bijective map on M. Is bijective. From M to M. Yeah, and we are working here over algebraically closed field to understand. Yeah, so to understand this Jordan. I mean, everything can be put just. So it is sufficient to work in algebraically closed field. Yeah, so just sufficient to pass to algebraic closure. What is this map in 3D? Just a product map. So this is just the easiest map. So just U times V maps to U times V. So this is just saying the following, that
any element from U can be decomposed explicitly as a product of element from this set and this set. Okay. Yeah, so that is important for us. This will be used in order to deduce conjugacy of Torai, so that's why this is technically important here. As well, proposition. It's, I mean, it's technically long, but again, it's not not so hard, but quite important. Yeah, so in order to understand this, yeah, so let me do some observations. So we have some special cases. Yeah, so that you can take one element from U. So, and another element from centralizer. So you see that, yeah, so that what it says that one element can be a commute over the other. Yeah, so just gamma s of x times y. So this element of the centralizer doesn't play a role when we are taking the image of your map. Okay? No. And the other thing that we shall need, so this is direct check. Just see that y can be commute over s. Yeah. So yeah, and this is just empty condition. Yeah. So this is just saying that this is just identity. So then you also have the following. So if you have x which is in the center of U, and y is inside U, and then your thing, then gamma s it becomes homomorphism from this point of view. So gamma s of xy is just gamma s of x times gamma s of y. Yeah, so this yeah, so should be slightly explained. So notice that if so since S normalizes, so since S normalizes U, it of course normalizes the center of U. Yeah. So this is yeah, so center of U. So S Z U S inverse sits inside the center of U, and this implies that you can just write down xy S y inverse x inverse
S inverse, and this is equal to, so I claim that this is equal to x y s y inverse s inverse x inverse x x s x inverse s inverse. Yeah, I'm just putting I'm just putting brackets here. Yeah, so and I'm doing this thing. So I'm introducing this canceling elements, and this is almost it. Yeah, but in the same time, yeah. So x was so x was central element, and notice that this can be decomposed as follows. So I'm just doing nothing, just rewriting it now, just to so to show you the following. So I put the brackets in this form. And here I'm already, I can put gamma s of x. And notice that this element is the element of H, yeah? So as we know, so of U. And x is central. So that means that this is just the same as, so this part is the same as gamma s of y, since gamma s of y belongs to U, and x is central. Окей? Согласны? Ну, то есть, как бы я перешел от этого к этому, просто вставив вот эти вот одинаково, ну, обратные слагаемые. А потом я расставил скобки и увидел, что это элемент из U, а x из центра. Поэтому они коммутируют и сокращаются. Это гамма s, это гамма y, это гамма x. Ну, их можно прокоммутировать, потому что, ну, вот их можно перебрасывать, да, ну, просто тут x стоит, а там y, да, ну, то есть я наоборот их написал. Но вот это элемент из центра, потому что, so notice that there is, so they are written in different way, yeah, so just we have proved that gamma s of xy are written in gamma s of x, gamma s of y. But notice that this is an element again of the center, and this is an element of U, so they can be commute, yeah, so that you can commute them. Yeah? So this is an element of center, and this is an element of U, so you can commute them to write down gamma s of x and gamma s of y. Okay? So what is the benefit for this? Yeah, so the benefit is that this theorem can be stated, for example, if U is commutative, just case. So now we shall reduce case by case, so just from more general case to some particular cases. So case one is when U is commutative. Yeah.
And this tells you that gamma s, so just by the second, so you have gamma s of x, y is just gamma s of x, gamma s of y. And this tells you that this is homomorphism. Yeah? So gamma s is homomorphism. And the kernel, notice that kernel of this homomorphism, kernel of gamma s, is precisely centralizer. Yes, so that just You mean the homomorphism when we... homomorphism of the groups. Yes, so just from U to U. Yeah? So when we... Yeah. Mm-hmm. And just yeah, so kernel of gamma s is just the centralizer of S in U, and just image is M. Yeah, so that just the image of gamma s is precisely M, and yeah, so notice that yeah, so notice that now you are just let us make the notation. So let us call it tau for the product map. So you can now consider this homomorphism. Yes, so that and the M is now the group. Yeah, so this is a group now. And these are two commutative groups. And this, yeah, so notice that just yeah, so notice that this map is actually injective. So remark that tau is injective. Yeah. So let us understand why. So this is the most important thing here, and this is first just how we derive. So this is the first part, how we shall derive everything. Yeah. So suppose so what elements do we have? So here you have so suppose you have the product of two elements that map to E. So to map to identity element. So this element y belongs to M. So it can be written as the image. Yeah? So this is just some element x, u, s, u inverse, s inverse equal to identity. Then the trick is to move this thing to this part and to compare. Yeah, so maybe just it doesn't matter actually, so that let us put it like this, SU, yeah, so let us put it in this part. So you have x, u, and here you have s, u, s inverse, yeah? Okay? So what does it mean from, so this elements has the properties. So which of them? So this is not just an arbitrary relation on elements. It is so it is very special. So notice that x
times U is equal to S U. It's bad. Just a second. Yeah, I wanted to say not this thing. Just I wanted to put S inverse here and the X also here. Yeah? So doesn't matter in which direction. So so you have U S U inverse equal to, for example, X inverse S. Yeah. So and now the main point. So S is semi-simple. Then the conjugation of the semi-simple element is also semi-simple. And in the same time, you know that just this is semi-simple. And this is unipotent. And moreover, X belongs to the centralizer. Yeah, so X was from here. So it belongs to the centralizer of S. So they commute. So you see that here on the right-hand side, there is Jordan, non-trivial Jordan decomposition. Jordan decomposition. So of X and so of X and unipotent and semi-simple element. So unipotent and semi-simple. Which so here it is quite important to notice that they commute. And here you have a semi-simple element, which is already a Jordan decomposition. This implies that unipotent part is 0. Yeah? So this implies that X is the unit, and actually U inverse is equal to S, which implies, of course, that that it is Y is trivial element in M. Yeah? So that Y is equal to identity. Okay? Is this part clear? So We have non-trivial Jordan position in the right hand, right? yes, I mean, if you assume that X is non-trivial in this product, yeah, so that it this makes sense. The kernel of tau, so the kernel of tau is non-trivial. So assume that X and Y belong to the kernel of tau, and they are this is non-trivial element of the kernel. Then X is non-trivial, and this implies that on the right-hand side you have the non-trivial Jordan decomposition where the unipotent part is non-trivial, and here you have semi-simple elements, so they can coincide only when X is trivial. But when X is trivial, you are writing down what does it mean that they coincide. This implies that, of course, Y is trivial. So, I mean, just I shouldn't write down this, but anyway. So this implies that already if you have this product and the M is a subset, then clearly Y will be trivial. But what you have, yeah, so what you have, tau is injective, and tau is also surjective, so tau is also surjective. Since this guy has the same dimension, yeah, so since dimension of, so the image should be closed subgroup, so
since tau of is a closed subgroup, so and the dimension of C of U S plus dimension of M is equal to U because just CU was so is equal to dimension of U because M is the image of the homomorphism and C is the kernel. C of U is the kernel. But this was the special case where gamma S was just where U was commutative, but it was quite important. Yeah? So so notice that so out of this that notice that actually so this we already know. And we shall prove 3 plus 4 here. So before I erase, I want to notice that we prove 3 plus 4 because 4 just 2 is evident from the third. So since 3 implies 2 because U is connected here. So actually, so U is connected. So U is connected here, and this M is connected because it is just the image of Z. So M is just the image of gamma S of U is connected. Since you have the product, U is just isomorphic to the product of CS of U times M, just this implies that CS of U is connected. It's connected. And actually it is very hard to, so in general case, I mean, when you are working with algebraic group, it is very hard to understand the connectedness of the stabilizer, just to derive the connectedness of the stabilizer out of the general properties. And this is one of the way you can do it. Okay? So let me have a look if we have sufficient. So we have to stop now, yeah? So the thing is that next time I shall just assuming this case of assuming this commutative case, I shall explain how to do induction and how to derive this by induction. Just for so this can be easily just derived from induction. The only thing here that what is important here that you want on each step you want to have the Jordan decomposition. I mean for the elements you consider. So you want to have S to be to have Jordan decomposition as the element acting on U. So that's why we keep. So since we actually use that S is semi-simple, yeah. So you want to S to be not arbitrary automorphism, but you want to put S and so to understand that S is semi-simple, and in order to do it, so to speak about semi-simplicity and semi-simplicity of some action as the product somewhere. So in order to form this product, you want to keep the object like G. Yeah. So of course everything can be reformulated without G. We have M as a subset of U. This is also a subset of U. But in order to say for that S is semi-simple, yeah. So and in order to write down this kind of decompositions, you should put them inside the just the group
which is here. So maybe let us stop for today, and next time I shall explain how to prove this, the remaining parts, and how to derive the conjugacy of Torai. That will be just. A technical question. Uh-huh. And there is, like, in all last problems, lots reductive group. So I could do lots of Reductive group. Yeah, so just yeah, so I mean for you you can omit them, but if you are just I will be pleased if you are motivated student. So reductive means the following, that if you have if you have representation and some linear representation of this reductive group, and you have invariant subset, then you can split this in the complement where W tilde is also invariant subset. So Получается, все представления. да, все представления вполне приводимы. So this will be our main definition. Actually, this follows from the fact that radical in characteristic zero, that unipotent part of the radical is trivial, but it's it will be not adequate. I'm not sure that we shall just able to cover this. So, and as for the just next time I plan to finish everything about conjugacy of Torai. So then I think it will be time to pass to invariant theory. So I shall be talking about how you produce quotients. So what are the properties of these quotients? What are natural things to call quotients, etc. Ну еще тогда проблема меня как Нет, ну я же вас прогонять не буду. Еще будет что-то типа экзамена, да? Ну, просто Да. я Не, ну вам я, yeah, so for those who has to finish the course, so we shall do the exam before. Yes. So it should be in personal or Yeah, so you interaction device. ну ладно, yeah. So yeah, so of course I wish to discuss some theory with you on the exam. So, but I'm not sure that if all persons who are inscribed for the course are really in Russia now. So maybe just I shall have technical announcement in the chat, and we shall discuss the form. Maybe I shall give the problems for the home test. Я, например, листок, если... Yeah. Ну, смотрите, как бы, если часть вас не вернется, ну, как бы, ну, в смысле, не... Я понял, то есть будет да. что-то, где вы хотите одновременно всех. Ну да, ну то есть я все-таки хочу, чтобы те, кто выпускники, да, они были в равных условиях все-таки, ну как бы. То есть поскольку у нас есть группа выпускников и не выпускников, ну как бы по крайней мере, ну должны быть, то есть, конечно, группа выпускников и не выпускников, они в неравных условиях, но тем не менее уже после вот этого деления все должны быть в равных условиях, поэтому как бы... Называется после деления людей на быдло и элиты, да, так сказать. Критерии должны быть одинаковые для быдла и для элиты.
Может, не знаю, как в прошлый раз так удобно было. Просто все сложили вместе, принесли, подключили. Ну, в смысле, ну так Фенкельберг должен прийти еще, я же не притащу. Я имею в виду не рассоединять. Не, ну в смысле, ну, вы советуете что не ставить, когда? А, все вместе?